Amen. There's a brief history of the Assembly Circle Church. Make an achieve Kasemu. Assembly Circle Asafono. CS in Krabata Baakwa. A fin MP Menu, any Edungo Trinum. Edna and Sofo Benson Kofinya Con. Nen sorry me and Sa Ubi or Sa Finimono. Na Assembly Circle Asono any Edikan Kura Ewomo. Asolo every nasi every asin dansame sanse na safumani bi ekwa sorry ewo ho ti hu hia se asori bi ani krodua emunti na wo se yetimi eti asoro bi ewo ha hyenyamedin enumunyam ya de enipa empanimfo aduonu mienu ene enkwada nwotwe na edo mo ehye asori ase de kabo mo na akokọ enipa aduasa ensori maako miensa eye asin breku central ena asin breku number 2 ena asin dansame ensori miensa ne kabo mu a ya asori edi kan edi bi ya asori ya no ye ton sase ye 2 plots na ye share ye mbrase e wa patase ebra esi ye bo apata eye ebra apata e wo sase no so na ye share osom na se ye no e na eka ye elder ene ye maame veton kroma akoma se osi asodan na sesa asori shebre oyi asori efri apata se na ode eba dan kase mu na erade eka no homa na hoden ohyaase eye afe mpimienu ene edunwotwe no mu ene ohye edansie ase eda ye hye edan ase no eye 4th July 2018 ena ye hye edansie ase asafomade wo ho ehyemu bo modin bia obia na na hema mu nyina aka ho ye nyina de ho bafore se ne be ya edansie ne yehui ebetimi abam ye sha ase no nyame eya adom ma eda ye sha ase kra eti anoko mu asore no eye 30th December 2018 na se 2018 de twa to no kwese de twa to kra no ena ye she asore ase wo edan yi mu ebra yen papa boss wie na o 70 form fefe se na be mfutu en hayen na hye dwumadi na asori ase wodan mu nda ye to fapem eye foundation stone eye 5th May 2019 bra na yen ya apostle the territorial apostle Evans Duku na obele foundation stone no edema ye on the 5th day of May 2019 na eye secret mu nyina na ye ba sorry nyina be hie medmede no eye efehye nyamedin enumunyam amen wona we founding members wona ne wo hia sorry ase ya doso pa na nso wona ye do mo hia ase ye nua ba Ben Swansea Benjamin Esando Nsua Isaac Nana Hema Mary Adey Gabriel Tete Ritan Kansa Cynthia Buama Francis Asare Gladys Quenu Belinda Aqua Felix Ado Isaac Akumenu Sarah Akumenu Kofi Buama Ophelia Owusu Sarah Atiamo Daniela Asante Grace Kranche yenum panimfo a edom ehya ase enkwada no ye nwotwe Aaron Kwabi Edith Kwabi Benedicta Kwabi Kinsley Kwabi Kelvin Esando Tete Blessing Nelson Mensa ena Unified Ado we musu ne enkwada edom ehya ase anapa de nyame ase kese se erade atonsu pegu asori so ama asori enya bedu san pempensuwe yi na yen papa Victor Nkrumah ne ye maame omani so di hunu odi si wani se obe si dan
ama yefi apatase abamu aba adamfo mu etimi abamu ama yen nyame ase ewo Yesu de mu amen. Ohwe nipa ahye ha efe pa ohwe asofo mpanufo ohwe elders nananom nanahemanom erwade nsira obi biara amen. Asafoma a watwahye ma ehu sa no yam kase so wonim amen. Na yebeka satiawa me pa chotenase yeda elder Victor Nkrumah na ho kafo asekese ware nsira mo pa amen. Me no kasatiawa matudin said the power of dedication. The power of dedication. To me, I was a wode ade shawade nsa, utu ade shawade nsa, ana udwira ade ho. Na ma yanken kan assembi ewo beresanguma ay tosumienu tinson che mba konkopem enum kan ma yen. Bresosem homa etosumienu tinson chichemu bia kokosi enum. Na Salomo wie ne mpaebɔ no. Ojafri soro babehye ohye afodie ani okumu afodie no. Na Awurade ani monyam be ye asorodan no ma. Na asofo no entumi anhyane Awurade dan no mu. Efri se na Awurade ani monyam aye Awurade dan no ma. Na Israel ma no nyina hunu se oja ne Awurade ani monyam aba efie no so no. Wodi won anim butubutu fam abo ensaso no so sorry na oda Awurade ase se oye na nadoye ewo hoda na ohene ne oman no nyina bo okum afode Awurade anim na ohene Salomo de anantwie pemaduonu mienu ani nwan empem ha aduonu bo okum afode na ohene ene oman no nyina dwira onyankopon fie no ho amen. Amen. Ka amen kase pa. Aya sasame ye niama Solomon ebetwira nyame fie wosiye na osasi wono ankasa na hemfie na otu ahyawade nsa ne mpaebo na menema ba mpaebo no so na ne edika me pesa wote ase se ye tu ade ahyawade nsa na se edwirade ho a ade ho hia pa na emanyame anu onyam etadi ubetime tu ade ahya obonsam sa ne ahomfi ubetime tu ahya awade nsa na ade ho hia bebre efise ne obetu ahya nsa bia biribi ebesi enti ubetime tu ankasa wa brabo ahya wade nsa ubetime tu ma ahya wade nsa ubetime tu fie ahya wade nsa wachuma ana ya mi fie nso ye tu ahya wade nsa adwira ho na what is awade nsa enema bebre esi na kasa utu ade ahya wade nsa na sa wudwira ho a na edika no Potokasa say dedication is a covenant between deity and a person, a place, a family, a community, or a thing. Udra dia ho na wo dia hye tumi binsa. Ebetuma ya wankasa, ebetuma aye biapi, te sa asondan, ebetuma ye oman nyina, ebetuma ye bronu bi na ebasa ya pama wone tumi bi enya enti na yetu saa dan na yedwira ho ema Awurade a na yede ahya wade nsa na ya pama ye ne Awurade ewo na ewo ne ayesa ye na ne Awurade nso esewo ye. Dedication is to be set aside for the exclusive use of a particular power or deity. So what the idea so obi nsa udwira ho a now they are massa 2 minutes wo fire juma enti sa wo de woni padua ehya tumi bi nsa wo de man say on fa wonya juma ye de asondan hya wade nsa ye tu hya nsa ye dwira ho a ye de hya wade nsa say on fa nya na juma na me pesa wo de wa brabo ne wo ma ne wa juma nyina be hya wade nsa since wo de be hya obonsam sa wo de hya obonsam sa wo de be ya juma. Dedication is a binding covenant
and the dedicated power enforces the items of the covenant. Yɛka apam bia ɛwɔ nhyehyɛeɛ. Enti sɛ wode hyɛ obi nsa nneɛma a ɛwɔ nhyehyɛ no mu nyinaa ɔhwɛ sɛ ɛbɛyɛ adwuma. Enti obi de no kɔhyɛ bosom nsa, obi de no kɔhyɛ nsuo nsa, na nsuo no hwɛ sɛ apam mu nhyehyɛ nyinaa wɔde bɛyɛ adwuma. Na wie yɛ ɔhaw ne amanneɛ. Na ma mo de hyɛ wade nsa ɔhwɛ sɛ nhyehyɛ a ɛwɔ apam no mu nyinaa wɔde bɛyɛ adwuma. Awie no ɛyɛ anuonyam ne nkonimdie. Amen. Enti dedication is not a gift but it is a choice. Nea wopɛ ɛna wode wadeɛ ɛhyɛ ne nsa wotwira ho wɔ ne din mu. Ɛnyɛ adeɛ yɛwo wɔ no wanya gift. Sɛ mede me nipadua hyɛ wade nsa ɛyɛ choice. Wobɛtim de ahyɛ wade nsa wopɛ nso a wɔmfa ne nhyɛ ne nsa. Wobɛtim de ahyɛ tumi bi nsa wopɛ a wɔmfa nhyɛ tumi bi nsa. Wobɛtim de wo ma ahyɛ tumi bi nsa. Na adeɛ wɔ mu ne sɛ obi kura bɛtim de wakɔhyɛ obi nsa sɛ ɔnhwɛ wo so a wonnim. Enti bebree wɔ hɔ a woba asase so no na yɛde wakɔhyɛ tumi bi nsa. Na wobɛgye wade di a na wadane adeɛ no na wode ama Awurade na ɛnhyira ama wo. Hallelujah. Ɔsomafoɔ Paul ka asɛm bi wɔsɛ wɔbɔ me ne Kristo asɛnnua mu na mase a metie ɛnyɛ me bio na mete ase wɔ Kristo a ɔtɔɔ me na ɔwu maa me no ho gyidie mu. Enti wɔde ne ho bɛhyɛ wade nsa. He dedicated himself unto the Lord. And for that matter, the Lord took possession of himself and again responsibility of everything that he did. Enti sɛ wode ho hyɛ wade nsa a adeɛ bia woyɛ biara no Nyame hwɛ so. Na wankasa nso saa adeɛ a wode hyɛ ne nsa no abɛyɛ ne dea. Wode hyɛ wade nsa wobɛyɛ wade dea. Wode hyɛ bosom nsa wobɛyɛ bosom dea. Na metufo sɛ fa nneɛma nyinaa hyɛ Awurade nsa. Amen. Enti yɛ nipadua Bible kyerɛ sɛ Nyame Honhom Kronkron asɔndan. Enti yɛde ma Awurade a na Awurade abɛtena mu. Na Bible sɛ asɔndan ho te na ɛne yɛ nipadua no. Ne santi sɛ wode wo nipadua hyɛ Awurade nsa a ɛsɛ wo ma ahoteɛ ba mu. Ɛna yɛde dan ɛbɛhyɛ Awurade nsa adwira ho ɛsɛ yɛte ho na yɛma Nyame ahoɔden ɛtena mu. Na sɛ Nyame ahoɔden tena mu a ɛde nneɛma bebree bɛba. Yɛkenkan Solomon mpaebɔ a ɔbɔɔyɛ. Ɔbɔ mpae bebree. Na nneɛma ahodoɔ tumienu na ɔbɔɔ so. Nea ɛdi kan wɔde Awurade anuonyam ɛma no sɛ Awurade wo na wokora apam ne adɔeɛ. Mɛgya David apam a wokaeɛ no wɔma no apa mu. Mɛgya pɛ sɛ wobɛsi dan ma wo ba wante aseɛ na mmom wɔ me pɛn so no ma dan amba so. Na yɛde aseda ma wo wo Nyame a tumi na ɛyɛ wo dea. After he acknowledged the omnipresence of God. Sɛ Awurade wo baabi biara. Enti bia wɔde bɛhyɛ wade nsa no wonim sɛ Awurade wɔ hɔ. Ɛnɛ me wɔte aseɛ sɛ wode wo ho hyɛ wade nsa baabi a wɔ bia Awurade wɔ hɔ enti Awurade bɛhwɛ wo so. Hallelujah. Dan yɛde hyɛ wade nsa Awurade wɔ ha. Baabi a de hyɛ wade nsa bia Awurade wɔ hɔ. Omnipresent or baabi at very particular time bia. If you say Oyamia also. After Solomon pleaded for judgment. Say atamfo bi ba yɛn so. Na sɛ Awurade ɔhaw bi ba yɛn so na ebewura dan mu a buatɛn na kye yɛn. Afei wɔsan ɛbɔ mpae sɛ wɔyɛ bɔne mpo na yɛfa wɔn domum na baabi a wɔn no wɔtene wɔn nsa hwɛ baabi a ne fie wɔ a Awurade mfa wɔn bɔne nkyɛ wɔn. Na afei ade biara a wahwere ɛwɔ nnomomfa mu no Awurade mfa ɛma wɔn. Ɛna yɛtu dan ahyɛ Awurade nsa yi binim sɛ wode wo ho hyɛ Awurade nsa kwan sononko so. Enti bɔne bi a wayɛ bi a Awurade de bɛkyɛ wo. Na afei wade bi a ɔbɔsɛm afa bia ɛna wɔn nsa bɛsa ka wadeɛ sɛdeɛ Solomon bɔɔ ne mpaeɛ no. Afei yɛyɛ bɔne mpo a firi soro na fakyɛ. Forgive us from heaven. Afei sɛ yɛyɛ bɔne bi na nsuo mpo ntɔ a Awurade yɛba fie mu na yɛbɛbɔ mpaeɛ a ma nsuo nsa nto. Ɛnɛ nhyira nsuo bi bɛtɔ agu abrabɔ so. Mɛsi nhyira nsuo bi bɛtɔ agu abrabɔ so. Mmara yɛde dan ɛhyɛ Awurade nsa yi menim sɛ wo so de w'abrabɔ ɛhyɛ ne nsa koran sononko so. Na sɛ Solomon bɔ mpaeɛ sɛ nsuo ntɔ na ewura fie mu na ɛbɔ mpaeɛ ma nsuo ntɔ a wɔn nso sɛ nhyira bi ntɔ ngu w'abrabɔ mu a na sɛ wode w'abrabɔ ama Awurade a
na usu fra wade wade beto nshira nsu agu abrabɔ so ene obefiri akɔ na wade ato nshira bi agu abrabɔ so waba ha nko a wopɛ wompo wade bɛyɛ saa ma kasa I receive in the name of the Lord Jesus. Say yare pa na se ɔhaw pa ɔko pa na yɛbɛgyina ha ɛbɔ mpaya ene wade gye so menim sɛ na yɛde dan hyɛ wade nsa wiese pɛ na me no ma nsa so a COVID-19 wade bɛ stop no wɔ Ghana ɛyɛ wada ka emi kɛseɛ paa na wo nipa dua nso de hyɛ wade nsa no ɛkyerɛ sɛ yare bia wɔ bia na wade stop no ɛna obɛfiri akɔ na yare bia wɔ nipa dua ma wade stop no ɔbonsam po ɔmpa wade bɛ stop no ɔbɛte aseɛ ɔnte aseɛ wade bɛ stop saa yare no ɛwɔ Yesu Kristo din mu afei Solomon bɔ mpae sɛ so foreigner obi a wɔyɛ ɔmfiri ɔman mu hɔhoɔ bɛgyina na sɛ ɔhwɛ Israel Nyankopɔn akyira kwan a ɛwade te w'anim kyerɛ no ɛnɛ wa wo ne yɛn wɔ ha sɛ wokɔ siesie wonkɔ siesie wɔde bɛtena anim akyerɛ wo wɔde bɛbua wo nea wɔyɛ biara ho afei ɔka kyerɛ wɔde sɛ bebree na because of time there was one plea for God's continual presence and blessing. Abade kwaso tena fie ha man firi ha da kwaso tena fie mu man nya fie ha da na sɛ nyame wɔ wo fie a nyame wɔ asɔre fie a woduru mpa wo mɔmpae no na awade abua na ugu so kasa no na awade amamuaye ɛnɛ sɛ dan yɛ dwira ho wie a woda wo yare wo beduru hɔ sɛ pɛ wonya mmiewa no mpo no na awade amamuaye sa ɔha bi da so a wonya duru hɔ sɛ pɛ na awade presence nti na wɔn nsa kan mu ayɛ sa atamfo bi na di wakyi awade presence nti woduru hɔ atamfo no entimi nwura mu ta ɛwɔ Yesu Kristo din mu ka amen ne mi ka ma hunu bi da asɔndan tetefoɔ Nigeriafoɔ na esiye na enso asɔto kuro no mu na asɔndan ya bɔ mpɛ ma obi wɔ hɔ tawafoɔ 30 days all night yewi a home 2 weeks 21 days fasting enso asɔto na ɛsɛ obi nsa nso mra mehwɛ nipa no ho anso no sɛbe wonum a bɛɛden ne ho fi potopoto mehwɛ na nim saa wɔse sɔfo bɔ mpɛ ma me yɛde wura asɔndam ha na wa start kekam meka mekura ho nson ba ko yɛ akroma sɔfo me de bɛwɔ me tiam no wate ato fam wɔsɔre wɔse ye oyɛ jata kyɛ sɛ ɔno akara num asɛm a na ne ɔka yɛ a ɛhu de sɛ ampɔnkye wɔdwa no saa ara ne koko ha wɔde asɛ fam ɔnom sɛ no ɔda gota mu na yɛde wo brɛro na ɔbɔ di na ɔde ababɔ so mprɛnsa akyɛ paa 3 days wobɛwu wohu sɛ bɔdamfo bi da abɔntena yɛ ama ne nanim agorɔ wɔabɛn te sɛ biribi hallelujah da no na yɛtua ahyɛ wade nsa da ketekete but there was power in the temple. Today there will be power in this temple. Now when the there will be power in your life. There will be power in your body. If you say what you say what then sound so let your presence be here. And now what the presence emra woni paduamu emra wa brabomu emra wa waremu so wutu aware sha ware nsa you will feel the presence of the Lord in your marriage forever and ever. Bebre wa omaware to share ancestral spirit. Abusua tumi mu ebi nsa na de sha wonsa ebia na ye nyame tumi and attend your marriage and hand over to the Lord God Almighty, and you will feel the presence of the Lord in your marriage. I turn your business onto the hands of the Lord, and the Lord's presence will be in your business. I turn your life onto the hands of the Lord. You will feel the presence of the Lord in your life. Hallelujah. And Solomon pompa we say pe oba for there. Na o Jeffrey so be share for there no. Na ejino said the presence of God in the form of fire will be in the temple forever and ever. Enti afarabochia no me bia jawoso eso. Ejino said the presence of God will be in the temple. And now what did Jan so ni peduamu honkonko me so ano na ontre mo dada
Afe ni esi na se munukum siya kodu ba bi se asofo a waya asonda mu atuma no wontimi nyina po na waya atuma omu nyina butubutuwa asafma nyina butubutuwa na nyamia no nyama hyeda na ma enne bibi besi dan mu mani age se asofo mpanimfo ewa ha ye total apostle former west enne ye former general secretary wa ha ye general elder wa asofo mpanimfo enne ye wura dan mu a something will happen. Hallelujah. Na sane yede dano hye wade nsa no sana woni padua so de hye wade nsa kwanso no konso and something will happen in your life. Every high kwa no obonsam timi nu ho agoro bio se wodu ho agoro and aka chan say the last time ne o timi nya ohwe bio if you say na wo free high kwa wo ko as a new person dedicated unto the Lord. Now we do ho ma wade nsa, the Lord will take possession of your body and responsibility of your body. What the idea be I said to me, sir, he takes possession. Not just idea no or shaso. Na mujuma dia ina so watoto mana ye fe. And now whatever man near my fe wo fear. Oh haka amen pa. Hallelujah. Eti Solomon born pen say pe. I want to say ne Matthew Bible. Matthew Bible Solomon. And now what didn't you Bible? Nya waka kire wade bia enam se ye dwura dan ho nti na oni padua so wo se dwura ho enne kwansono konso nti enne awade nyankopon emetie wo mpaebo wo be firi akọ na mpaebo nyina wade atie nya wo hwe nyina na wade de be ma ho efi se wo be firi akọ se a changed person awade emo akura wo Yesu Kristo tie mo enti awade ka kire Solomon wo 2 Chronicles chapter 7 verse 14 to 15. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will give their sin and heal their land. Now my eyes will be open, my ears attentive to the prayer made in this place. Amen. I want to catch the Solomon said Matthew. Same maya wa pomidi afrewo. Wa ya mia ya boy Yesu din afro Kristo ni. Sa ba pra won ase number 1. Na wa hwe manima number 2. Na wa su aframe a number 3. Na afei wa twe ho afribone ho a metie mpaebo. Enna bra ho ase wa awrade anim. Na hwehwe awrade anim. Na sufra awrade. Na sakra wadwen. Na na wade betie mpaebo. Hallelujah. And chara media said about we no. Mra Solomon adi niema nyina hye nsa eti ho etwira ho ya wo gold vessels aya cup vessels ne silver ne bronze eniema nyina oti ho edi hye nsa se ya di bi hye nsa ya twira di bi ho a be very, very careful in dealing with that vessel. Enti wapam dada mo no usua church Israel. Adiempa asay like instruments say ni ade a ya dwura ho no. Yere wo ba bia de guo. Wotim fa won san kama ni nyeye na wafa ho adi. Enti ade bia bete ho no ama urade no man ni ho agoro. After many years Israel for ya bone. Ena wale do won hye watamfo nsa. Babylon. They went into Babylonian captivity. Eti Nebuchadnezzar time. Na Nebuchadnezzar man also. Na wade brand ase. Pam no man kwatena wuram. Wi nwura. Ne mo wire te se okore mo wire. Efi se o man also. Wo ha eya bro ho ase. O man also wade be bre wase. E wade mo ho brase honhom. Na sa wo bre ho ase in due season. In due season, the Lord will promote you. I want to promote you. Enti Solomon, the book of this, Ahomasoti, oh we, na ne babe di ade. Obedi ade say pe, oye party. Eniama ni papa ni Israel for kwaku ye Jerusalem. Bowura sondem sisa niema.
ye twira ho de hyɛ wade nsa caps ne ade wode ne namfo ne ne mpenafo ne girlfriends ne yerenom nom sa ewo mu onom sasa ade ye twira ho. You need to be very careful. Wodi padua sa wotu hyɛ wade nsa, you need to be very careful. Ne wodi ni padua ne bɛyɛ omugusu nom sasa na nsa bi twira wo no ho na nsa na twira wo no ho na afe ne ho wo so na wateam momfrɛ yansafo amra momfrɛ antafoyifo amra kediafo amra pediafo obi abaya ontima nkyerɛ se ohima na se na nyabotre na ohene wo so ne ho wo so na osu na oteamu wonsoro bribi a nyambetima akyerɛ obribi na ma bribi ma wani so ma nyame nkyerɛ obribi bro wasem awurade na yakofa Daniel baye o nyansa ekyanso ena wade ma nyansa ekyanso o mo excellent spirit na wo ho behia baabia wo bia nipa ba hwehwe wo kyira kwan enti Daniel baye o hina kasa obi obekyira se ye be ma no gold necklace komadia ye sika dwetɛ sika kokɔ niama o hine vote ye enti yade no pass pe Daniel said no na menye hwe kyerɛ de makyerɛ wase na ntwerɛ nie wo Daniel chapter 5 verse 25 to 29 many tekel offersin many tekel offersin no chance say ne dikai many God has numbered your kingdom and finished it awade wahindie no wakai na wabono ene merwade mo wahindie yaka wahindie a tumi a media maw arudi watamfo so udi dinkunim koba enkwanya media ma ne mawie yemre nyame hyehyeye. Number 2 tekel wakare onsania so na wahu se onsumu. Number 3 Paris, your kingdom has been divided and given to the Medes and Persians. Ya chawa henie no mu ya de ma Medifo ne Persiafo eti wahine na firi wonsa wodren sa kadia ya twira ho wodren sa kadia ya de hyawade nsa ene sa wode woni padua hyawade nsa you very very careful man fanye ne ope faye ne wade pe na wonso a wode wo hyawade nsa no so bi de nsa kano a wodren sa ka dedicated thing you dedicate your ma you dedicate your life your business your marriage, everything that we possess, we have dedicated all this unto the Lord. And it's when some mistake the count say it is a matter of time. Something will be for him. Hallelujah. Eti wase wakarun sanya so na wonsumu. Wa hindie na wachi dia mafoforo. Tiaye. O man also dedicated thing. Ade yame yetwa ho de ahye nsa. Me sha se me kire o se wode ade sha wade nsa wode dedicate wode ahye tumi bi nsa ene de dana sha wade nsa ene ya na wanwa so bedura sonda bi mu na ho na boys ne girls bi da wodi agro kora wonye obi hu ade so ba wo ne Facebook wo ho na wonni ma wakofa no me kese ade de sha wade nsa emu niam nyina sha wade nsa sika ene mu niam ne anya wode a wutimi mfa. The reason why some people are suffering and they are in untold hardships is that they have taken dedicated things. You're the title say what inside you don't need to take it. Adibia say what inside say yamfa mawa mamfa. And then people brain huna mane. Besa sa nim what inside ko ka ehradie. Na Bible say na won wo so afei ne nanko komotimi nyina. Biribi ya na wabodam etietiamo. And I shall win what dedicate your life unto the Lord. Dedicate your son, Amarati, Emunia Mayana. Nasa Yashasuya, Ebesra, Amarati. Bible says, and now Junara, and a town for Medo-Persia, a bar.
Nebuchadnezzar ne ba Belshazzar so Babylon na ombedi nkonim e fa oman no na ebeda kusem e wo no se Belshazzar owuye wo de wade ma wonwu sese boni bia oye bia make say wade mfa nchew na awade hu mobo enti as a child of God dedicate your life, your children, your property, everything unto the Lord. Wawaria fesha wadensa yere se tumi foforo bi nsa ene danama rate wa japadi na fama rate man fama ma me wata man fama posom man fama nsuo man fama nnua na wade bebo ho ban o aka amen. And said the Shekinah glory of the Lord descended upon the temple. Nyame no nyam ebe wura dan mu. And that's how the wabra ma radia. Onyame no nyam be wura mu. Na sa ne onyo no ba yare be dwane. Eka be dwane. Anim gwase be dwane. Sujade be dwane. And na wade no nyam mra wabra boso. Afa hu the God's continuous presence. Jano a eda no chese nyame on free dan mu da. And nyame on konkontena mu a onya da biara da. Allow yourself to be used by God. Enti time no na e de ma brade say wade mfanye nia ope. Ene de dem be ye nia wade pe. Woni padua fa ma brade say wade I am in your hands. Use me as you desire. So de ni padua ma brade say what tira de ma brade a wade de be ya de pa. Na enam say wade de we ya ne panti o ma bonsam kwan wo ho. Ye nua Victor Nkrumah ne na ho kafo. Enam say what dedicate your life for Maradi? Was see the Maradi? There is cost for dedication, price to pay when you dedicate something unto the Lord. There's a price you have to pay. Nyame and you will be as kind of mountain. Namum Ubenyan Quavidia, you will pay a price. Yet here cry a price because Maranka ever was sent over Bino, yet a Marati. Usika would be Marati. I fear Niama Bianca, as I yet did you when any of them and corner untimi. There's a price to pay, and some of the prices is to build a temple for the Lord. A bina yenu Victor, then Honka for Ayano, and the center, but then so beshe one you. Amen. Afe offer unto the Lord. Solomon bought for year, Nanchia 22,000. 22,000. So Nanchia Baku, I had 2,000 kra. Calculate. And 120,000. And yes, and kutua. And to appear where the dedication be an opa for ye, and the bar for them rati, for Nipad your bar for them rati, for Sika bar for them rati, and ya for a bucket tour. And again, whoever touches you as a dedicated vessel will encounter the wrath of God. She said, Belshazzar, what is Saka? A dear yet hono in the twinkle of an eye. Now, what you before? Asase awadia manan chekura awadia manan chekura ena me do shower densa what you say can amen pa I dedicate you unto the Lord no be in sakawa that person will encounter the wrath of God nyame abufuo be hia ne pano and no one can withstand the wrath of God and the den shower densa dan ya wade dia enya nipa de bio enya ne shower nsa enya Mr. and Mrs. Victor Nkrumah de bio eya wade dia hallelujah menim sa wonya asore da na eba sa na wo so kwa asore bio pa da na nya wo dia na menim sa emmasada empara won so be sa ena wade hia no kan ho mera de dan shower nsa o ma wo so fo abrabon shower nsa wo fo adwuma shower nsa wo fa yere ne wo man shower nsa na awade ma wade bia wo bia en sha wade nsa o ya miacha opa ne honkonde mu amen so na mo peti awa ya bom paye sa na wade mra yede dan ebe sha onsa ye be twira ho wo di mu na me de ma bra bo sha onsa I rededicate my life unto you. Bompe kachira wade sa biwana bompaye ma ho dene o eradiampa ma ho dene wo
Mawa Dene Ora Yapa Mawa Dene Jesus Christ, nowadays, I saw it inside. Now, watch out, how my right about it. So, be on the summer can't be about the finest academy. What's about fire? Jesus Christ, Thank you for making time with us. We believe you've been blessed hearing today's message. For copies of today's sermon, audio, DVD, and MP3, visit the Christ Apostolic Church International Headquarters Bookshop at Osu, where you can also get other life-changing Christian literature. Follow us on these social media handles. Visit our website on www.cac-int.org. Send us an email, info@cac-int.org. For further enquiries, kindly call 055-970-9267, 055-970-9274, 055-970-9432, 023-665-5555, 0302-772497. You can also visit any of our branches worldwide and fellowship with us. Join us again on this channel. God richly bless you.